right? What are the error it occurs? When comes into the continue with cyclic manner, what do you mean by cyclic manner? The same concept, I can say unique. It picks all the unique values. I can say welcome 1 to welcome 10. Then for remaining iterations from 11 iteration to 20th iteration, it will go to the again first unique value and continue to pick the unique value onwards till 20th iteration, which means that, so say for example, if I want to iterate 20 iterations, if I have 10 data, so first 10 iterations it picks unique data, again 11th iteration onwards again it go to the first unique value, and then it picks the unique data for remaining iterations. So that's called as continue with cyclic manner. Then what do you mean by continue with last value? Which means, so the continue with last value, so till all unique values it picks. Then if I have 10 data, so first 10 iterations it picks the unique data. From 11th iteration to 20th iteration it continue with the last unique value, which means it will pick welcome 10 for 11th, 12th, 13th, 14th, 15th to 20th iteration. Alright, so let's see this. Okay, so I can say continue with last value, the data. So let's copy this data. Now control Ent. So till 10th here, then from view user 3 onwards, continue with last value, right? So it goes to, so okay. So this is the way the data will pick in continue with last value. Alright, any confusion guys? And about the user, continue with cyclic manner, continue with last value. Okay, any confusion guys on these three properties? So unique each iteration again contains an out of value policy called about the user, continue cyclic manner, continue with last value. Alright, now let's go back to the script. Now let's see the parameters. So go to the username. So it's showing as continue with cyclic manner and continue with last value as well. Okay, now when you see here, there is another two options are there. Allocate vUser values in controller. Allocate vUsers in controller. So by default, it shows as automatically allocate block size, which means depends upon the unique data, it automatically allocates the block size per user. Block size is nothing but how much unique data I have to assign per user, it automatically allocates. But when you select allocate manually, which means you are forcingly applying saying that, so allocate 20 values for each user, which means that, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే,
సో నాకు ఇప్పుడు 100 డేటా ఉన్నిందంటే సో 100 డేటాకి సో నేను ఇప్పుడు 5 యూజర్ లోడ్తో టెస్ట్ రన్ చేయాలనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. అంటే విచ్ మీన్స్ దట్ 1 యూజర్స్కి ఎంత డేటా నేను ఇప్పుడు అలొకేట్ చేస్తున్నాను? 20. విచ్ మీన్స్ నేను ఫోర్స్ఫుల్ గానే అప్లై చేస్తున్నా. అంటే ఈచ్ యూజర్ కి 20 యూనిక్ డేటా పిక్ చేసుకొని నేను ఫోర్స్ఫుల్ గా అప్లై చేస్తున్నా. ఓకే, if you select this one, which means it automatically allocates the block size. So there is no like, so allocate 20 values per v user. It's not like that. Depends upon how much duration we are running that test and how many v users we have set it. So based on that, it automatically allocates block size, which means that for one user, it may allocate 10 values. Then second user 10, third user v user 10, fourth v user 10, fifth v user 10. Or if I say first v user, if I allocated 12 values, 12, 12, 12, so then last v user, it may 4 values it will allocate. Why? Because it has to reach 100 unique data. Okay, allocate v user values in the controller. What is the first one? Automatically allocate block size. Then second one is manually allocate values for each v user. అంటే మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా అప్లై చేస్తున్నాం. అంటే ఒక్కొక్క వి యూజర్ కి వి యూజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాక్చువల్ లోడ్. సో 5 వి యూజర్స్ అనుకున్నాం. సో 5 వి యూజర్స్ మీన్స్ ఈచ్ వి యూజర్ కి మనం 20 డేటాని అలొకేట్ చేస్తున్నాం మాన్యువల్లీ. Clear guys? Any confusion on this two options? Everyone? No. Okay, so that's about unique each iteration and when out of value policies about v user. Continue in cyclic manner, continue with last value. Okay, now let's see on unique ones. Then we can see on the sequential each iteration, each occurrence, random each occurrence and unique each occurrence. Okay. I'm sorry. Now unique ones. ఏమవుతుంది unique ones లో? ఎనీ ఐడియా? యూనిక్ వన్స్ లో డేటా ఎలా పిక్ చేస్తుంది? Come on guys, just చెప్పండి. either it's wrong or right, that's okay. So unique ones డేటా ఎలా పిక్ చేస్తుంది? Same as sequential లాగానే సింగిల్ వాల్యూ ఒక్కొక్కసారి సెలెక్ట్ చేస్తాం. సింగిల్ వాల్యూ ఒక్కొక్కటి. ఈచ్ ఇటరేషన్ అండ్ కంటిన్యూ ఆఫ్ విత్ లాస్ట్ వాల్యూ తో తీసుకుంటారు. నో అవుట్ ఆఫ్ వాల్యూ డిసేబుల్ అయిపోయింది చూడండి. యూనిక్ వన్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ వాల్యూ పాలసీ అనేది నాట్ అప్లికబుల్. ఓన్లీ యూనిక్ ఈచ్ ఇటరేషన్ కి ప్లస్ ఈచ్ అకరెన్స్ కి మాత్రమే అవుట్ ఆఫ్ వాల్యూ పాలసీ ఎనేబుల్ అవుతుంది. యూనిక్ వన్స్ కి అవుట్ ఆఫ్ వాల్యూ పాలసీ ఎనేబుల్ లో ఉండదు. అంటే యూనిక్ అంటే అంటే నో రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా కదన్నా. కరెక్ట్. నాట్ అలౌడ్ చేస్తారు. నాట్ అలౌడ్. ఓకే, యూనిక్ keys means no, it won't allow duplicate value. It will always pick the unique data. Correct? Yes. What do you mean by once? Unique అనేది ఓకే, అందరికి అర్థమైంది. What do you mean by unique ones now?
అంటే నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఓకే, నాకు ఇప్పుడు 10 డేటా ఉంది బా, 10 టెస్ట్ డేటా ఉంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు 5 యూజర్స్ తో 5 ఇటరేషన్స్ రన్ చేయాలి. వన్స్ అగైన్, నాకు డేటా ఎంత ఉంది? 10 డేటా ఉంది. 5 యూజర్స్ తో 5 ఇటరేషన్స్ రన్ చేయాలి. అంటే టోటల్ ఎన్ని ఇటరేషన్స్? 25 ఇటరేషన్స్. అంటే ఒక్కొక్క యూజర్ 5 ఇటరేషన్స్ చేస్తారు కదా, అంతేనా? ఓకే, లెట్ మీ మేక్ ఇట్ క్లియర్ హియర్. నా యూనిక్ వన్స్ నాకు, సో 5 users with 5 iterations. సో టోటల్ 25 iterations. ఎందుకు? ఒక్కొక్క యూజర్ 5 iterations చేస్తారు, అంతేనా? నాకు డేటా ఎంత ఉంది? టెస్ట్ డేటా 10 డేటా ఉంది. నా ఫస్ట్ యూజర్ కి ఏం డేటా పిక్ చేసుకోండి? టెస్ట్ డేటా ఫస్ట్ 10 డేటా అంటే లెట్స్ టేక్ వెల్కమ్ 1 టు వెల్కమ్ 10. ఓకేనా? నా చెప్పండి, ఫస్ట్ యూజర్ ఇట్లా ఏదైనా డబుల్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు డేటా ఇష్యూ అనేది వస్తుంది అన్న, ఇట్లా యూనిక్ తీసుకున్నప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ okay. One sec guys, give me 2 minutes guys, I will be back. Discussing on, so user 1. Okay, now we have 5 users with 5 iterations, total 25 iterations. Now test data 10 data, let's take welcome 1 to welcome 10. So user 1 iteration 1. Now tell me what data it picks. Unique ones. Can I say welcome 1 for iteration 1? For iteration 2, welcome 2. Okay. Next for iteration 3. All iteration welcome 1 ఉంది. Okay, someone is saying let me use welcome 1. Who said welcome 1? Gideon. Gary. Okay.
Now iteration 3. Welcome 3. Giri? Welcome 1 only. Welcome 1 only. Okay. Next, iteration 4. Welcome 1. Welcome for welcome. Welcome 4. Welcome 1. Yeah. Next. Okay. It's already 5. Not require this one. Next, iteration 5. Welcome 5. Next, 1. welcome 1. Okay. Next, user 2. Okay, second user. Next, welcome 6. Okay. Welcome to Welcome to. Any other answers, guys? Only welcome 6, welcome 2. Okay. Next, iteration 2. welcome to 1. All iterations. Hmm. Welcome 7. Welcome 2. Okay, no problems. Now let's see the real answer. I can say so. Girish is the correct answer. Okay. How means let's explain me on that. Okay. Okay. How the data will be picked? Unique ones. For each user, it pick the one's unique data. ఏం జరుగుతుంది? Each user కి unique data pick అవుతుంది one time and continue for all iterations. Continue for all iterations. Each user, it pick unique data and continue for all iterations. ఏంటి దాని మీనింగ్? ఈచ్ యూజర్కి యూనిక్ డేటా పిక్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఈచ్ యూజర్కి వన్స్ యూనిక్ డేటా పిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ యూనిక్ డేటా కంటిన్యూ అవుతుంది ఆల్ ఇటరేషన్స్కి. అంటే ఫస్ట్ యూజర్కి ఫస్ట్ యూనిక్ డేటా పిక్ అయిందంటే ఇట్ కంటిన్యూ ఫర్ ఆల్ ఇటరేషన్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూజర్ సెకండ్ యూనిక్ డేటా ఇట్ పిక్ అవుతుంది, ఇట్ కంటిన్యూ ఫర్ ఆల్ ఇటరేషన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ యూజర్. Then third user, it picks third unique data and continue for all iterations. Are you clear, guys? So if I want to iterate 25 iterations also, it consumes only 5 unique data. 5 unique data. Why? Because unique ones, it picks only once and continue for all iterations for all users. Okay? Any confusion on unique ones? Okay, now let's see that whether it is correct or not. Now simulate parameter. Now 4 users, 5 iterations. Total how many iterations it completes? 20 iterations. Now let's simulate.
వి యూజర్ 1 ఇటరేషన్ 1 ఏం పిక్ చేసింది? జోజోరే. అన్ని ఇటరేషన్స్ కు జోజోనే పిక్ అయిందా? కరెక్ట్. నౌ వి యూజర్ 2 ఏం డేటా పిక్ అయింది? సెకండ్ డేటా and it continued for all iterations. We user 3 third unique data, it continued for all iterations. We user 4 it picked fourth unique data and continued for all iterations. Now let's see, let's take 5 users, let's take 4 iterations and see how the data will be picked. If you see 5 users, it picked first 5 unique values. For each user, it continued with the same value. Continue in the same value to unique value to for each user. For each user, it picks a unique data and continue for all iterations. The statement is for each user, I can say for each user, it picks a unique data and continue for all iterations. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ కి యూనిక్ డేటా పిక్ చేసుకొని ఆల్ ఇటరేషన్స్ కి ఆ డేటాని కంటిన్యూ చేస్తారు. దీని అర్థం. రైట్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఆన్ యూనిక్ వన్స్? No. Everyone? Alright. Now let's see the statement. Let me copy paste the statement. Same thing only. Downloads. Unique ones. So user input data will be picked uniquely for each user and continue for all iterations called unique ones. Okay. Alright. So now my question is, or my task is, I want and unique each iteration. 3 columns. Okay. First column sequential each iteration. Second column random each iteration. Third column unique each iteration. That is one comparison. Next, sequential ones, random ones and unique ones. Okay. So can you able to draw the table? హలో అన్న. హలో Hello. అంటే Yes, Sachin. ఇది ఓవరాల్ గా కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి అంటే యూనిక్ వాల్యూస్, ర్యాండమ్ వాల్యూస్ కానీ ఇట్లా ఏ ఉన్నాయి సెలెక్ట్ చేస్తారని అనేది పారామీటర్ మొత్తం అంటే ఇది మొత్తం. యూజర్ ఇన్పుట్ డేటా ఎలా పిక్ చేసుకోవాలి? మనం డేటా ఇస్తాం కదా పారామీటర్ ఫైల్లో. ఫైల్ నుంచి డేటా ఎలా పిక్ చేసుకోవాలి? శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. లెట్స్ టేక్ ఏ శాంపుల్ సినారియో కాల్డ్ అకౌంట్ క్రియేషన్. ఓకే. ఓకే. సో వెన్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ ఏం చేస్తాం?
ఓకే Okay. అకౌంట్ User క్రియేట్. IDs. సో User IDs. Pass. అకౌంట్ అంటే ఐ కెన్ సే యూజర్ ఫస్ట్ నేమ్, యూజర్ లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ ఈమెయిల్ ఐడి, యూజర్ అడ్రస్ కదా. Yes, sir. Yes. సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత when you create an account for each user, it allocates a unique user account. Different user. Yes, sir. Unique different ones. అంటే నేను ఇప్పుడు 100 users తో డేటా రన్ అంటే 100 users లోడ్ టెస్ట్ రన్ చేయాలంటే 100 users సే లెట్స్ టేక్ 1 అవర్ టెస్ట్ రన్ అవుతుంది అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. 1 అవర్ లో ఒక్కొక్క యూజరు 20 ఇటరేషన్స్ చేశారు అనుకున్నా. Okay. 100. Okay, let's give the sample example. So 100 user load test, 100 users load test example. ఎంత డ్యూరేషన్ రన్ చేయాలి? With 1 hour duration example. Okay. Now 100 user load test with 1 hour duration. Now one user may complete with, let's take 20 iterations అనుకుందాం. One user may complete with 20 iterations అనుకుందాం. ఓకే ఫర్ 1 hour అంతేనా. నౌ 100 users ఎన్ని ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఫర్ 1 hour? So 100 users 100 క్రియేట్ చేస్తారు కదా అన్నప్పుడు 100. అవునన్నా. ఒక యూజర్ 1 hour లో 20 ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే 100 users 100 into కొంచెం 2000 చేస్తారు కదా. 100 users completes 2000 iterations in 1 hour. అంతేనా. అంతే. Now which means that can I say నేను ఇప్పుడు 1 hour టెస్ట్ రన్ చేయాలి అంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి యూనిక్ డేటా కావాలి కదా నాకు. కావాలండి. Which means that I want 2000 unique data to complete my test for 100 users for 1 hour duration. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్ కి యూనిక్ డేటా పిక్ చేయాలి అంటే నా పారామీటర్ ఫైల్లో ఓకే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి నాకు డేటా? 2000 డేటా ఉండాలి. 2000 డేటా. ఓకే సో ఇలా డేటా పిక్ చేసుకోవాలి. నౌ ఇఫ్ యు టేక్ అమౌంట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ అనదర్ సినారియో ఎగ్జాంపుల్. అనదర్ సినారియో ఏంటంటే డిపాజిట్ ద అమౌంట్. ఓకే సో 1 hour లో ఇప్పుడు 2000 టైమ్స్ నేను డిపాజిట్ చేయాలి అంతే కదా. ఇప్పుడు అకౌంట్ క్రియేషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎగ్జాంపుల్. సో అమౌంట్ ప్రతిసారి ఇట్ మే నాట్ బి యూనిక్ రైట్. ప్రతిసారి నువ్వు డిఫరెంట్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తావా? మే బి ఆర్ మే నాట్ బి. ప్రతిసారి నువ్వు 2000 ఆర్ మేబీ 5000 డేటా ఐ కెన్ సే 5000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేస్తావా ప్రతిసారి? డిఫరెంట్ గా చేస్తాం కదా ఒక రోజు. డిఫరెంట్ మీన్స్ ఐ కెన్ సే ర్యాండమ్లీ. సో మేబీ ఫస్ట్ డే 2000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేసాం అనుకుందాం. సెకండ్ టైం 5000 డేటా ఐ కెన్ సే 5000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేసాం అనుకుందాం.
మేబీ 4th ఆర్ మేబీ 10th డే అగైన్ 2000 డేటా కూడా డిపాజిట్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్? Which means, can I say my amount is unique? అమౌంట్ యూనిక్ గా డిపాజిట్ చేస్తున్నానా? No, which means the amount is repeating. Repeating means picking the same data again. అంతేనా? కరెక్ట్? Yes. సో Yes, అన్న, yes. ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం we can use the random each iteration. Now sequential. Sequential means I can say example. So for example, let's take first user 100 డేటా పిక్, సరే 100 రూపీస్ డిపాజిట్ చేశాడు అనుకున్నాం. సెకండ్ యూజర్ సీక్వెన్స్ గా 1 by 1 నాకు ఇప్పుడు సే 5000 రూపీస్ అమౌంట్ ఉంది అనుకుందాం. ఫస్ట్ యూజర్ కి 100 రూపీస్ ఇచ్చాను, సెకండ్ యూజర్ కి 200 రూపీస్. ఐ కెన్ సే సిరీస్. థర్డ్ వి యూజర్ కి 300 రూపీస్, ఫోర్త్ వి యూజర్ కి 400 రూపీస్. లైక్ దట్ సీక్వెన్షియల్ గా 1 by 1 డేటాని పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నౌ let's take a sample realistic scenario, another scenario. Say for example, selecting the or maybe okay, let's take allocating the roll numbers. సో రోల్ నెంబర్స్ అలొకేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ ద ఆల్ఫాబెట్స్, అంతే కదా. సో ఆల్ఫాబెట్స్ ఏంటి? 1 by 1. ఐ కెన్ సే ఫస్ట్ సీక్వెన్షియల్ గా ఆర్డర్ గా వస్తుంది కదా. సే ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ, సెకండ్ విత్ బి, థర్డ్ విత్ సి, నెక్స్ట్ టిల్ జెడ్. కరెక్ట్? అంతేనా? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్, if I want to simulate that kind of pattern where I can use the sequential. So ala depends upon the scenario to scenario. Okay, scenario to scenario మనం either sequential వాడతాం, either random, either unique. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అంటూ ఉండదు. అంటే నేను ప్రతిసారి యూనిక్ డేటా పిక్ చేయాలి, ప్రతిసారి ర్యాండమ్ డేటా పిక్ చేయాలి, ప్రతిసారి సీక్వెన్షియల్ డేటా పిక్ చేయాలి, అలా ఉండదు. ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద application to application. Are you clear, guys? Okay, అన్న. Right, now let's see the each occurrence series. Okay, each occurrence series, frankly speaking, అంటే మనం ట్రూత్ మాట్లాడుకుంటే in 100% we won't use in even 1% also. Use same, but still again మళ్ళీ చెప్తున్నాను, that depends upon the our requirement. Okay, ఈచ్ అకరెన్స్ అనేది వెరీ 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 రేర్ కండిషన్ లో వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, ఎలా డేటా ఈచ్ అకరెన్స్ లో పిక్ అవుతుంది? నౌ లెట్స్ టేక్ what it shows. Sequential each occurrence. Okay, now if you take the sample example, okay, I can say but I can say let's take make my trip on sorry Amazon only.
when you used to do the order, right? We can purchase the order, right? When you purchase the order, example, if you take the billing address and shipping address, రెండు ఉంటాయి కదా, బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఉంటుంది ప్లస్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఉంటుంది, అంతేనా? అంటే బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఎవరి పేరు మీద బిల్ చేయాలి, ఎక్కడ షిప్ చేయాలి, అంటే ఎక్కడ డెలివరీ చేయాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి కదా, బిల్లింగ్ అడ్రస్ పర్ అండ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్, అంతేనా ఎవ్రీవన్? కరెక్ట్. సమ్ టైమ్స్ మేబీ డిఫరెంట్, బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, షిప్పింగ్ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. ఇట్స్ వెరీ రేర్ కండిషన్స్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బిల్లింగ్ అడ్రస్ ప్లస్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి. అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక ఇటరేషన్ రన్ చేశాను అనుకున్నా, ఎగ్జాంపుల్ అంటే వన్ టైం ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశానంటే బిల్లింగ్ అడ్రస్ లో ఫస్ట్ నేమ్ ఏముంటుంది, షిప్పింగ్ అడ్రస్ లో ఫస్ట్ నేమ్ ఏముంటుంది? సేమ్ నేమే ఉంటుందా? సేమ్ నేమ్. అంటే బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్, అంతేనా? సెకండ్ అకరెన్స్ వచ్చి షిప్పింగ్ అడ్రస్ లో ఫస్ట్ నేమ్. అంటే ఒక ఇటరేషన్ లో ఐ గాట్ 2 అకరెన్సెస్, కరెక్టా? నేను ఒక్కసారి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశానంటే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు బిల్లింగ్ అడ్రస్ లో యూజర్ నేమ్ ఇస్ ద ఒక అకరెన్స్, షిప్పింగ్ అడ్రస్ లో యూజర్ నేమ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ అకరెన్స్. అంటే నేను ఒక ఆర్డర్ అంటే ఒక ఇటరేషన్ రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఎన్ని అకరెన్సెస్ వస్తున్నాయి? యూజర్ నేమ్ 2 టైమ్స్ డిస్ప్లే అవుతుందా యూజర్ నేమ్? Yes, one is billing address username, shipping address username. Now let's take sequential each occurrence. నాకు ఎన్ని అకరెన్సెస్ ఇప్పుడు అపీర్ అయింది యూజర్ నేమ్? 2 అకరెన్సెస్, అంతేనా? ఫస్ట్ అకరెన్స్ లో బిల్లింగ్ అడ్రస్ యూజర్ నేమ్, సెకండ్ అకరెన్స్ లో షిప్పింగ్ అడ్రస్ యూజర్ నేమ్. Now if you see here, sequential each occurrence, in each occurrence it pick the sequential data. Now ఒక ఇటరేషన్ లో నాకు ఇప్పుడు ఎన్ని అకరెన్సెస్ వచ్చాయి? ఐ కెన్ సే వన్ ఆర్డర్ ప్లేస్ అయినప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది? 2 times. I can say 2 occurrences, correct? Now iteration 1, and which means placing first order. Now enter username in first occurrence. Let's take welcome 1 pick చేసాం అనుకుందాం. Now let's take enter username in enter, I can say billing username in first occurrence. Next enter shipping username in second occurrence. In second occurrence, అంతేనా? విచ్ మీన్స్ నాకు ఒక ఇటరేషన్ రన్ అయినప్పుడు సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ అకరెన్స్ లో 2 డేటా పిక్ అయిందా? ఓకే, which means now if you see here that table,
ఏమో చూడాలి, వెళ్ళాలి, హాస్పిటల్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది. హాస్పిటల్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది. తెలియదు. Okay, so now we use one iteration one. One second, guys. Okay, now sequential each occurrence. ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి, ఫస్ట్ అకరెన్స్ లో ఏం పిక్ చేసింది, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ టేక్ second occurrence. Now here I don't want to make okay, let's take, I don't want to give the names here. Let's take welcome 1, welcome 2. అంటే 1 ఇటరేషన్ లోనే నాకు 2 డేటా పిక్ అయిందా? అంటే ఒకసారి నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకు డేటా, యాక్చువల్ డేటా ఏం పిక్ అవ్వాలి, వెల్కమ్ 1 పిక్ అవ్వాలి, అంతేనా? ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సేమ్, ఐ కెన్ సే బిల్లింగ్ లో యూజర్ నేమ్, షిప్పింగ్ లో యొక్క యూజర్ నేమ్ సేమ్ గానే ఉండాలి. బట్ సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ అకరెన్స్ ఏం జరుగుతుంది, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్, can I say this is the second occurrence? అంటే occurrence is nothing but I can say appear. Okay, so if you see here, for the iteration 1, occurrence 1 and occurrence 2, ఎందుకంటే ఒక్క ఇటరేషన్ నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకు 2 occurrences present అయ్యాయా. ఫస్ట్ నేమ్, I can say user name, this is the first occurrence, and in the enter shipping name లో user name ఉంది, this is the second occurrence. So we user 1 iteration 1 లో ఎన్ని occurrences ఉన్నాయి, let's take 3 occurrences. So for 3 occurrences, welcome 1, welcome 2, welcome 3. Now iteration 2, occurrence 1, occurrence 2, occurrence 3. So welcome 4, welcome 5, welcome 6. Next iteration 3, let's take 3 occurrences are there, welcome 7, welcome 8, welcome 9. Now again we use it to again, so sequential each occurrence again it picks welcome 1, welcome 2, welcome 3 for occurrence 1 and occurrence 2 and occurrence 3. So ila it picks the data in sequential each occurrence. Sequential each occurrence. Clear, guys? Are still any confusion? So we cannot simulate the parameter in the sequential each occurrence, random each occurrence, and unique each occurrence. చూద్దాం ఒకసారి. Now let's take parameter. Sorry. Now let's take sequential each occurrence. A simulate parameter. A message వస్తుంది. You cannot simulate parameter when update value on is each occurrence. Alternatively, select each iteration.
Okay, but very rare condition we used to use each occurrences. Okay, all right. Now let's see the random. Similarly, random also. Similarly means it picks randomly any value. Okay. So in random, so first occurrence, it pick any random value. In second occurrence, it may pick any random value. It may pick same value again also. Correct. So for each occurrence, it picks the random value. In one iteration, if I have 5 occurrences, for 5 occurrences, it picks the data randomly. Okay. And if you go back to unique each occurrence, so unique each occurrence also contains again about the user, continue with cyclic manner, continue with last value. Okay. If you copy this and let me paste this. Now, if you see unique each occurrence, again each unique occurrence contains about the user, continue in cyclic manner, continue with last value. Okay. Now each occurrence about the user. So if I have only 10 data, so if you see here, it runs only the user 2 occurrence 1. Remaining all will fail. Why? Because I have only 10 unique data. Okay. So like this, it picks the data for each occurrence, it picks a unique data. So about the user, continue with cyclic manner, continue with last value. Okay. One second, guys. Unique each occurrence, random each occurrence, and sequential each occurrence will works. But when I say in the interview, if they ask, you can just give this diagram. I can say this table, but if they ask, have you really implemented? You can directly say, I did not get that kind of functionality to implement this sequential each occurrence or random each occurrence or unique each occurrence. It's very rare condition. I can say in out of 100, I can say even not 0.01% also may use sequential each occurrence, random each occurrence, unique each occurrence. Okay, guys? Okay, just to go through this class notes on the each occurrence phase. Okay, and still if you have confusion, then we can rediscuss on this each occurrence part. Okay. Okay, Nana, previous classes and today class, share to some. Yeah, I will share today. Okay.
ఈరోజు షేర్ చేస్తాను మొత్తం, అంటే ఎస్టర్డే క్లాస్ అండ్ టుడే క్లాస్ నోట్స్ ప్లస్ రికార్డెడ్ సెషన్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ గైస్. ఓకే, అండ్ tomorrow I guess probably at what time we can start the class? Same time, morning, same time. Morning, and I want evening also. If you guys are free evening, Sunday evening, let's continue morning and evening. Everyone? Sure, నాకు ఓకే. Sure. Okay, Anna. Okay. Let's see. Okay. I can say let's see means why, because we have a lot of things to complete again. Okay. So, okay, Anna. So Saturday, Sunday, let's see. Saturday, Sunday we can take morning and evening, and Monday to Friday let's take as a normal class only. ఓకే అన్న. అండ్ అన్న ఇక్కడ నోట్స్ ఏమన్నా ఉందా అన్న? మామూలుగా ఇది నోట్స్ అంటే డాక్యుమెంట్ ఉంటాయి కదా Yeah. డాక్యుమెంట్ వీ హ్యావ్. ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా నేను పంపిస్తాను. ఓకే, అంటే ఒకవేళ చూడంగానే ఏదైనా మనకి చేసేటప్పుడు ఇష్యూలు వచ్చినా ఓకే ఇది చేయాలని వస్తుంది కదా, అందుకోసం. యా ఆ క్లాస్ నోట్స్ ఉంది. క్లాస్ నోట్స్ అంటే ఇలా కాకుండా మామూలు డీటెయిల్ నోట్స్ ఉంది, పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది, పీడిఎఫ్ క్లాస్ నోట్స్ ఉంది. I will share that class notes with you guys also. ఓకే, మార్నింగ్ 6:30కి తీసుకొని ఈవినింగ్ ఎన్నికి తీసుకుంటారా? Evening let's take free time only, maybe 7 or 8. I guess 7-8కి maximum అందరూ బయట ఉండరు నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, లేకపోతే ఏమన్నా ఆఫ్టర్నూన్ పాసిబుల్ అవుతుందా? అంటే 2 నుంచి అట్లా ఏమన్నా 2 to 4? దట్స్ అప్ టు యూ. మీ కన్వీనియంట్ టైం, ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ దట్. ఓకేనా, మార్నింగ్ మామూలుగా ఇంతవరకు తీసేసుకొని ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 4 కానీ 2 to 3:30 కానీ అట్లా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇఫ్ ఎనీ కేస్. సో ఎవరివన్ ఫైన్? అశోక్ అండ్ గిరి.